Hello friends, so today's topic of discussion is composition levy under section 10 of CGST Act. So starting with who can opt for composition levy. So the first person is a person who is applying for registration freshly. So he can opt for composition scheme at any time during the year while applying for registration, and the effective date from which the composition scheme can be effective will be the date from which the registration is effective. And the next is the person who is already registered under the normal scheme is now wants to come in the composition levy. So in that situation he can opt for composition levy from the beginning of any financial year, and his effective date of registration will be the beginning of said financial year. Now the question is why a person needs to opt for composition scheme, or why he should opt for composition scheme. Benefits of choosing composition levy will be low rates of taxes, hassle-free simple procedure for such taxpayer, simple calculation of tax based on turnover, अ वेरी सिंपल एनुअल रिटर्न. सो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करती हूँ तो मेरे लिए बहुत सारे जो कंप्लायंसेस मुझे फॉलो करने थे वो सारे कंप्लायंसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करती हूँ. सो टिल नाउ वी हैव रेड कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कॉम्पोजिशन लेवी के, कौन सा पर्सन जो है हम जो है कॉम्पोजिशन लेवी को कब ले सकता है. अब हमारे पास आता है कि कॉम्पोजिशन लेवी को हम लेंगे कब, कौन सा वो टाइम आएगा जब पर्सन के जो है वो एलिजिबल हो जाएगा कि वो कॉम्पोजिशन लेवी को ऑप्ट कर सकता है. So this scheme is designed for small taxpayers whose turnover is up to the prescribed limit, which means if the taxpayer is a small taxpayer, and in order to reduce the compliance burden from this small taxpayers, this scheme was introduced. What is the prescribed turnover for the composition levy? In case of goods, the limit for limit of turnover limit is 75 lakhs. In case of special category states, that is Arunachal Pradesh, Uttarakhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. And for the other rest of the states and union territories, the turnover limit is 1.5 crore in case of goods. In case of services, the limit is up to rupees 50 lakhs. So which means that अगर मैं कोई goods कर रही हूँ, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ या गुड्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो गुड्स के केस में अप टू रुपीज़ 75 लाख्स और 1.5 करोड़ रहेगी लिमिट अप टू. एंड इन केस ऑफ सर्विसेज द लिमिट इज़ अप टू रुपीज़ 50 lakhs. जिसका मतलब ये रहेगा कि अगर ये लिमिट को क्रॉस कर गया तो मैं कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम से आउट हो जाऊंगी. So in the case of this, the rates of taxes will be calculated as per the percentage of turnover. So what will be the rate of tax in the case of goods? So in the case of goods, जो हमारा रहेगा rate of tax, तो वो क्या रहेगा? In firstly in the case of manufacturing. So मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो रेट ऑफ टैक्स है दैट इज 0.5% एंड द इफेक्टिव रेट विल बी 1%, that is 0.5% plus 0.5%, that is for CGST plus SGST or UTGST. And then
Second point is suppliers making supplies referred to in clause B, and यहाँ पर जो बात की गई है that is the restaurant services की बात की गई है. So उस केस में जो rate of tax है that is 2.5% and the effective rate will be 5%, that is 2.5% of CGST plus 2.5% of SGST or UTGST. And in the third case any other supplier eligible for composition scheme. So उस केस में जो rate of tax रहेगा that is 0.5% of turnover of taxable supplies and effective rate will be 1%, that is 0.5% of CGST and 0.5% of SGST and UTGST. Now what will be the rate of tax in case of services? So services की केस में एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि ऑप्ट कर रहा है वो उसकी रेट ऑफ टैक्स होगा 3% एंड इफेक्टिव रेट विल बी 6%. सो जैसे हमने पढ़ा पिछले पॉइंट में कि गुड्स के केस में कौन कौन सी वो मैन्युफैक्चरिंग होगी सर्विसेज जहाँ पर कॉम्पोजिशन लेवी नहीं एप्लीकेबल. So first point is ice cream and the second point is pan masala and the third point is any other manufactured by, the fourth point is aerated water and this is the amendment. So the person who is opting the composition scheme, so he has to mention it on the bill declaring that he is opting composition and declaring that he is a composition taxable person not eligible to collect tax on supplies, and he has to mention at his the place of business that stating composition taxable person. And the person who is opting the composition levy, he has to issue bill of supply instead of tax invoice. So what is the procedure to opt out from the composition scheme? So वो पर्सन जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो विड्रॉ करना चाहता है कॉम्पोजिशन स्कीम से, सो वो एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर अपना ऑप्ट आउट के लिए अप्लाई कर सकता है, और जो इफेक्टिव डेट होगी ऑफ विड्रॉल विल बी द डेट फ्रॉम विच द विड्रॉल ऑफ कॉम्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट. So that's it for the composition scheme. So if you have any doubt you can write it on the comment section, and please subscribe to my channel and please like, share and subscribe to my channel if you like the my video. Thank you so much for watching.